Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. And dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me through you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits are. And dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. For me, it was not really difficult to get adapted in this city, but I can say that as I came from another country and another city which is 3 times bigger, for me it was a little bit little here. You know, like to get used to my daily routine, to go university, to go work, to go training, everything was like comprimmed. However, with time, I get adapted really fast because I met new people, I made some really good friends, and I have a lot of activities to do every day. So todas as dificuldades que eu tive quando cheguei aqui a Portugal, eu acho que a maior dificuldade foi a língua. Quando eu cheguei a Portugal, tipo, não percebia nada do que eles diziam. Para mim era tipo blá 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 blá. Em relação a isso, eu comecei a ver tipo podcast ou ouvir música em português, tentar interagir mais com as pessoas daqui da zona. Também eu cheguei tipo numa altura que estava na época de Covid, era um bocado difícil de encontrar o trabalho porque não tinha documentos, tipo o NIF e aquelas coisas. Acho que foi o mais difícil, mas em relação a tudo fiquei mais habituado. Tipo, passaram os anos também, já estou aqui tipo há 4 anos, já estou praticamente habituado e So for me, it wasn't very difficult to adapt here in Portugal, because when I came, I was just five years old. No? But the first thing, I didn't know how to talk, so it was a bit difficult to make friends here, you know. But I overcame that very fast, because when you're younger, it's very easy to learn the language and all the stuff. It was not that difficult in that time. The problem with me, it was transportation. The transportation in here, it's very little, and I can't find the bus stations too much, like in big cities. In Abrantes, it was very difficult to moving to markets and moving to between markets and home. I can say that my daily routine and all the things that I do here in Abrantes, I can divide in 3 things. The first one is study.
because I'm part of this student interchange between the countries. So that's the main objective: to learn, to get my skills better than before, to learn a new language, to learn a new culture. So that's the basic thing: to go to university and do my responsibilities well. Then my second really important objective here is to work. I go every day working. I really have made some good relation with my bosses, with the clients. I went at first to work as an advertiser. Then I am working as a waiter. Really good experience. I improved my level of Portuguese. I met a lot of people because, as I said, Abrantes is not really big. So I have already made really good connections on here. And the third one, I like to do a sport, to train myself. I like to go in gym. I like to take care of my food, my supplies, and that's something that I really love. So there are the three principal things that I do here in Abrantes. Atualmente estou a estudar no IPT de Abrantes, estou a tirar curso técnico superior de informática. So I came to Abrantes in 2018. I started studying here mechanical engineering. I already finished, so now I'm just working here in a small business. It's called Lipronerg. I'm doing energetic certification, and I'll stay here. Maybe this is my last year, and that's it. I'm working engineering in Abrantes in Hitachi company. Of course, at first, it's a little bit of difficult when you try to meet new people in another language. Of course, you know that Spanish and Portuguese is really similar. However, there are a lot of differences between the pronunciation, between the way that you express. And for me, it was really difficult at first to understand everything that Portuguese people were talking to me. But with the practice, I understood their culture, their way to express, and we're really connected because, as I said before, my culture is really similar. So it was a really good thing to go away, to talk with people, and right now it's like I'm part of this group, so I really like it. Eu acho que não foi muito complicado dar-me bem com a gente, quer dizer, com a cidade não foi muito complicado, já que eu morava na Venezuela, numa aldeia que é muito tranquilo, e Abrantes também é muito tranquilo, não se passa nada. Já estive em outras cidades, como Lisboa, Porto, assim. Naquela altura, achei que era fixe, mas atualmente acho que não ia morar em Lisboa nem Porto. Gosto mesmo de Abrantes. Não digo que vou ficar para sempre, mas atualmente penso ficar os próximos anos aqui em Abrantes. Em relação às pessoas, quer dizer, sempre desde que comecei a faculdade tenho conhecido mais gente, mas dou-me bem, não tive nenhum problema com português aqui. É bom, normal. Okay, so when I came here to Abrantes, the big difference for me it was the movement here, because I came from Lisbon. In Lisbon you have a lot more movement than here, but it was not hard to adapt, because it was the main reason that I came here to study it, because I wanted to get out from that environment, the noises from the city. I was searching for a much more calmer place to be, and it was not difficult for me. Yeah, actually the Abrantes, it was very nice. The people in here is very kind, helpful people, and in the same time it was helpful from every person can to make a help for you, and that's the reason it was very nice to meet the people quickly and start to be enjoying for this position. It's really difficult because here in Abrantes I have had a lot of good memories, good moments that really changed the way that I see this country. But one of the things that I really remember was at the summer, because I worked a lot then in the restaurant. So
as I speak different languages, I used to work speaking English, Russian, and Spanish because it's a restaurant, and in the summer there are a lot of customers from a lot of parts of the world, and they came. Then I get a really good relationship with my bosses, and I became as their son. So they got me on their home. They treat me as a son, like they gave me food. I met their family. I met their uncles, the grandparents. So I was like a part of their family. So it was a really amazing. Then I could experiment all the Portuguese culture, the food, the drinks, the traditions, all the way that they express. So for me, it was one of the best memories. The Portuguese summer, amazing. Eu acho que não tenho tipo, uma lembrança assim, tipo, que diga uau, foi a melhor lembrança durante. Acho que não tenho algo assim. Mas admito que quando eu cheguei, aqui em Portugal em geral, eu andava de carro com um amigo e muitas vezes, tipo, ou seja, andava pelas ruas e aqui assim, e via pôr do sol. Eu acho que, mas isso tem mais a ver comigo, que eu gosto muito da pôr do sol e do amanhecer, como se diga. Lembro tipo andar de carro, vir de... há uma zona que chama-se Vilha de... I don't know, maybe I don't know, I don't have like just one, but the main is like when I finished all the subjects that I had, and maybe when I finished Prash, you know, it was like the two more memorable moments that I had here, I think. One of the interesting things in here, the breakfast in Abrantes, maybe it's different for me to say that, but I think for me I was interesting to make a breakfast in the center of Abrantes. Then I have to repeat this that I have already said, but the culture that I have in my country is really similar to the culture that Portuguese community has. So that was really easy to me to connect with the people because they are like me, like we have the same jokes, we listen to the same music. So that was really good. Obviously, when we talk with different parts of the things, like study, and we talk also like the friendships out of the university. And my friends really helped me there inside in the university with the things of my studies. I mean, sometimes I didn't understand like the whole things that the teacher were talking to me or the class. So I went to them, asked for help, and they always helped me. So it was really good to me. Also to involve me in the group because, you know, as new students it's a little bit difficult to get into the group, to talk to everybody, but the people there is really cool there. They were really open to me, so like. Eu sei que na pergunta anterior sobre como que eu me dava com as pessoas e tudo, ok, eu dou-me bem com toda a gente, mas admito que quando cheguei em Portugal, eu comecei a trabalhar numa empresa na zona industrial e era um ambiente um bocado tóxico, tipo, ok, dava-me bem com as pessoas, mas admito que por não ser português, por falar pouco português, era um pouco tipo, imagina, lançavam bocas ou diziam coisas feias que eu percebia, mas tipo, não sabia como responder. E claro que isso gera um bocado tipo, uma má expectativa dos portugueses, tipo, eu pensei, ok, a gente, tipo, por dizer assim, um bocado má ou parva. E pronto, depois eu tive quase 2 anos, claro que também conheci muita gente que era má, também conheci tipo gente que era fixe, conheci uma rapariga, pronto, que é neta do dono da fábrica e que atualmente não falam nada com ela, falo pouco, quase nada. Dei-me bem com ela e acho que foi uma amizade fixe que eu conheci naquela empresa. Depois na faculdade, pronto, eu acabei, tipo, parei,
fui para a faculdade e conheci várias pessoas em relação a Sara Camarinhas. É uma das minhas melhores amigas, posso dizer, da faculdade, dou-me bem com ela, estou praticamente sempre com ela. Acho que no primeiro ano do curso, dava-me mesmo bem com toda a turma. Podia dizer que era amigo de toda a turma, mas aos poucos percebi que não é assim, tanto como no meu país, que há gente falsa ou gente muito boa, aqui também há. Não é só porque eram portugueses. Posso falar também da minha amiga Jada, que tenho uns 5 meses realmente. Ou seja, eu conheço já há algum tempo, já sabia dela, mas só conheço bem, há uns 6, 5 meses mais ou menos. E pronto, dou-me bem com ela. Ela também não é portuguesa, mas é da Venezuela, mas dou-me bem. Vou dizer que é uma das minhas melhores amigas daqui também. Mas pronto, em relação a isso, dou-me bem com toda a gente da faculdade, acho. Claro que sempre a gente aqui é mais parvo que outros, ou melhores, ou assim. So, since I came here to Abrantes, I made a lot of friends here. It's like you say here, the friends that you make in university will be the friends for life. And I meet here a lot of people from all over the Portugal and also from other countries, from Europe and not just Europe, and it was good for me and for everyone that came to here, because when you start to know people from all other places, you start to, how can I say, knowing all the different types of people and cultures that you have. So. Yeah, normally I was in Erasmus. I meet too much people and too much persons from other countries. It was interesting for me to meet some people from Spain, from Portugal, from Venezuela, from these countries. It was nice for me, and these people, it was like new culture for any people. It's different and it's very interesting something, so it was good. Abrantes demonstrated to me that it just depends on you. How long do you want to go? Because fortunately I had the opportunity to travel to different places and restart myself from zero. Not also my daily routine, but my habits, the people who I talk to every day, also to stay a lot of time alone. So that demonstrated me, Abrantes, that it just depends on you. All the effort that you make for yourself every day, all the things that you want to get in your life, objectives, goals. So that's a really good thing that I get from this entire program. Não digo que é Abrantes, quer dizer, claro que morar aqui nesta cidade aportou muita coisa, mas eu quando cheguei aqui a Portugal tinha 18 anos, atualmente tenho 22, sempre estive praticamente sozinho, apesar de eu conhecer, ter conhecido várias pessoas e ter a ajuda de várias pessoas, estive sempre sozinho e claro que não cheguei, tinha como eu vou dizer, tinha 18 anos, eu não fazia nada, não tinha, era dependente dos meus pais. Cheguei aqui a um país, para uma cidade onde não conhecia ninguém e tive que desenrascar-me e acho que posso dizer que fui obrigado a crescer mais rápido, mas acho que foi algo bom porque eu posso dizer que a gente da minha idade, 22 anos, que tem um pensamento um bocado fraco ou pouco, a palavra não sei dizer bem sem maturidade é a palavra, mas há muitas pessoas da minha idade que realmente não sabem fazer nada. Eu posso dizer que Abrantes ou Portugal em geral
aportou muita coisa, aportou eu evoluir como pessoa, em ter mais responsabilidades, em dar valor às pequenas coisas e pronto, é isso. Mas isso já é uma experiência mais de estrangeiro ou imigrante, ou como se diga. Mas pronto, é isso. Foi aqui em Abrantes que eu posso dizer que sim, ajudou muito. I think yes, because here I started to talking to people in a different I would say lifestyle than me, so it changed my perspective of what I wanna do, what I want to do in the future, and I learned a lot of stuff here from many people, like teachers, friends that studied with me here, and people from where I work, and it helped me to learn like a lot of stuff that changed like my mentality to what I want to do next. Maybe one of the reasons I can say that, and the positive reasons, before I was like a little bit aggressive for some things, but after coming in here in Abrantes and meeting the culture in here, I start to be like more calm, more easy, more soft. So Okay, right now I'm in the last year of my licenciature, so I'm getting to be a bachelor in 4 to 3 months. Then I think that here I discovered another part of the world that I really get to be involved in. My plans of the future is to finish my career there in Russia. Then I got the opportunity to come back. I would do it with my heart. I will do it. I really like here. I would like to work a little bit more and then study and get my master's degree. Eu acho que não tenho tipo. Ok, os meus planos atuais são tipo, imagina, acabar o curso e pronto, logo procurar algum trabalho na área. Sinceramente, quando eu comecei a estudar, eu tipo, vi tipo, uma oportunidade de fazer algo mais. Porque quando estava a trabalhar naquela fábrica, apesar de ter tipo, aquele ambiente tóxico, ao fim, antes de sair, eu já sentia-me bem e pronto, eu pensava tipo, continuar lá na fábrica. Só que a gente onde eu moro era tipo, ok Luís, tens de ver mais coisas, tens de mais pensar em grande, como se diga. E eles disseram-me, faz a candidatura na faculdade e pronto, se ficares bem, se não, pronto, continuas no trabalho, acabas de tirar, naquela altura estava a tirar a carta e eu pensei, ok, pronto, acabo de tirar a carta, posso procurar uma coisa melhor, em qualquer tipo de zona, como seja. Pronto, ao fim, acabei por ficar na faculdade e deixei a fábrica onde estava a trabalhar. Os meus planos no momento era tipo, ok, vou acabar o curso, fazer tudo o mais rápido possível e logo sair, procurar alguma coisa fora de Abrantes, ou pronto, se encontrar alguma coisa em Abrantes com o curso de informática ou o que for, ficava por aqui pronto, porque pronto, apesar de tudo, tipo, eu gosto da cidade e tenho estado sempre aqui. Mas admito que, no primeiro ano posso dizer que correu relativamente bem. Agora no segundo não posso dizer o mesmo. Está a correr mais ou menos, já está no segundo ano. O curso são só 2 anos. Estive um bocado tipo, preocupado, posso dizer, em relação à faculdade, mas logo pensei, vou levar tudo com calma. Se tiver que acabar o curso em 3 anos, acabo o curso em 3 anos. Por uma parte também, eu pensei, vou aproveitar mais um bocado tipo, a vida académica, já que, agora tenho 22 anos, estava a tentar tipo, não digo tentar, mas estava tipo, querer acabar tudo logo, mas eu acho que eu devia tipo, ficar mais algum tempo, aproveitar mais a vida académica, já que quando eu tinha, sei lá, 30 anos,
vou dizer, ok, não fiz isto e devia ter feito, não aproveitei, mas pronto, se agora estou a fazê-lo, não vou ter isso. Ok, passei mais um ano na faculdade, mas tive aquelas experiências. Também outra coisa que isso foi mais no passado, quando eu estava vou mudar um bocado aqui a história. Quando estava na Venezuela antes de vir, eu fiz um exame nacional por enfermagem na Venezuela e fiquei. Era para ficar a estudar, só que entretanto, pronto, acabei por vir morar aqui em Portugal. E eu fiquei com aquilo na cabeça de, ok, se calhar quero enfermagem. Procurei algumas faculdades, ok, não procurei muito, só procurei em Leiria porque tenho um amigo, posso dizer amigo ou colega, que está a acabar o curso de enfermagem em Leiria e pensei, ok, pode ser uma enfermagem, mas depois comecei a pensar, ok, a gente de enfermagem, os enfermeiros, como se diga, quem está a tirar aquele curso, está sempre a fazer estágios por várias partes do país e eu não posso fazer isso, tipo, não estou bem economicamente para estar tipo, de cidade em cidade a fazer estágios para tirar aquele curso. Por isso foi umas opções, foi informática, era também um teste, são 2 anos. Pensei naquele momento, é algo rápido, mas atualmente eu penso, ok, não gosto muito de informática, gosto, mas não é tipo, não adoro, eu acho que não estou tipo a visualizar-me a estar tipo num computador o dia todo a fazer coisas informáticas. Claro que o curso tem-me ajudado e tenho aprendido muita coisa de informática, mas não é o que eu quero. Eu acho que eu vou acabar por tirar alguma coisa de algo que tenha a ver com a saúde, seja, não digo que vai ser agora, mas em algum momento também estive a procurar um higienista dentário, acho que é que se diz, higiene dentária, e acho que possivelmente daqui a uns anos vou a tirar aquele curso, não digo que vai ser já, mas pronto, isso pode ser uma das opções, mas tudo pode mudar, claro que pronto, é isso. Okay, so that's I'm now thinking what I will do, but I'm now searching for a master to do. I'm still thinking what area I want to study now, but maybe this will be my last year here in Abrantes. I'm thinking going to Lisbon or to Leiria in the next year, maybe in the summer. But beside the master, I'm also working in a project with a friend of mine. We are trying to make like some software stuff and it's difficult to tell now what I will do in the next year, but maybe it's my last year here. Actually, my future plan, I think, to continue by engineering in my company, and to continue in here, I don't think so. So it's a little bit hard to staying here. So I think to moving another country. So basically, one of the main differences that I have noticed when I came here is the way that Portuguese people express themselves. For example, they're in my country, like we speak normal, like in the words, in facts, everything is like normal for us, right? And here people used to express themselves with a lot of movements of the body, and not only the body, but also in their faces. So it, for me, was really interesting because it's part of the communication to express yourself by your body. So that's one difference. Another difference that I really get into, it was like Portuguese people love coffee with their hearts. So coffee never can not be in one day for Portuguese people.
in the morning, after breakfast, in breakfast, after lunch, before lunch, after dinner, every part of the day. So it was a really good difference that I have noticed, and something that I really get into my daily routine and my habit is to take coffee. Eu acho que, apesar de serem dois países, posso dizer, diferentes, que falam línguas diferentes, não tem um choque cultural muito forte. Pronto, pelo menos para mim, eu acho que não foi muito complicado ficar adaptado à cultura portuguesa. Posso dizer gastronomicamente, a comida é diferente, mas não posso dizer que a comida da Venezuela é muito boa, que eu gosto muito, claro que eu gosto, mas não posso dizer que gosto mais que a portuguesa, porque também gosto da comida portuguesa. Tipo, são duas coisas boas, acho que não tive um choque cultural assim tão forte. Uma coisa tipo estranha que eu acho dos portugueses, não acho dos portugueses, acho que é, quer dizer, mesmo deles, é que, por exemplo, nós na Venezuela não somos tipo, não sei se a palavra é simpático, mas nós, por exemplo, imagina, tu não conheces ninguém da rua, e estás tipo na rua, posso dizer que tu passas tipo, por uma praça e alguém olha para ti, estou a falar da Venezuela, tipo, uma pessoa qualquer olha para ti e tu tipo, cumprimentas ou saúdas ou tipo, cumprimentas tipo, com um sorriso, não estou a falar que cumprimentas tipo, tudo bem, não, tipo, é tipo um cumprimento de gestos, tipo, tu consegues dizer alguma coisa, não sei, tipo, a mexer os lábios ou a levantar uma sobrancelha, como não sei dizer essa palavra bem. Nós acho que interagimos mais, tipo, imagina, tipo, a fazer coisas assim, tipo, está aí, ou não sei. E estamos tipo, sempre a sorrir para toda a gente. E eu acho que o português não é bem assim. Por exemplo, tu estás na rua em Lisboa e alguém fica tipo a olhar para ti, ou tu olhas para alguém, aquela pessoa fica tipo, porque está a olhar para mim? Ou tipo, fica tipo um bocado tipo estranho, como que se não fosse algo, quer dizer, claro, não é algo normal, mas para nós é um bocado normal ser mais, interagir mais com qualquer pessoa. E aqui não, aqui a gente é mais fechada, posso dizer que é mais fria, tipo, não... parece como se não tivesse sentimento. Não digo que não tem, claro que tem, porque conheço pessoas aqui em Portugal que, ok, tipo, é normal, porque são humanos, tipo, têm sentimentos, mas é diferente. Nós somos tipo mais carismáticos e eles são mais frios ou estão mais no seu canto, na vida deles, e nós estamos tipo a querer estar juntos com outros. Assim, não sei se me sei explicar, mas acho que vocês percebem. So, like I said, I came to Portugal when I was very young. So, when you're that young, you don't have like that cultural impact. But it's different here. The way that people talk to you. People here are more helpful, you know. But for me it was not like a big change because I was very young when I came. The people here start to eat the breakfast, to make a breakfast by cake. That's the difference between our culture and Portuguese. The second thing, I think it's like the people in here is very helpful. The third, I think the people in here making too much plate for fish plate. So the fish in here is the popular plate, so it's different. When we talk about food, I really remember a lot of dishes that I used to eat in my country because our food is amazing, also as Portuguese food. But my favorite one is not really a meal, it's not a lunch, it's a little snack that we would do to eat with the big lunch. So it is based from plantain, that is green banana. It's not the usual banana that we can get into the market. It is not sweet, it is salt. So basically we chop it and we boil it in hot oil.
After that, we take it, we push it, and we add some salt or pepper, and we did it. It's amazing. You can eat it with rice, you can eat it with fish, with meat, and it will be incredibly good. I have to show you how to do it. It's really good. Sinceramente, eu em casa tipo, não faço praticamente nada de comida venezuelana. Já que, ok, eu moro tipo, com português. Praticamente, ok, quando eles fazem comida, eu como do que eles fazem, acaba por ser comida portuguesa. Na faculdade nós temos um refeitório, quer dizer, isso não tem muito a ver com a pergunta, mas ok. Nós temos um refeitório e a comida é portuguesa, posso dizer, mas tipo, eu não faço muito comida venezuelana. Posso dizer que normalmente, às vezes que eu como comida venezuelana quando eu vou ter com algum amigo ou amiga da Venezuela, ou assim, mas em casa não é muito normal que eu faça comida da Venezuela. So here in Abrantes, when I'm living alone, I don't cook a lot of traditional food from Ukraine, because I always try to do like just simple food, just to don't have much work cooking. But when I go home in the weekends, so my mom, she's always almost every time she cooks food from Ukraine. But me personally, I don't really like to cook, so I just try to make simple stuff. Normally, yes, I making a food for Egyptian food. Sometimes I making food called koshari and making a food called chicken with potato, but with Egyptian sauce. It's something like that. Come on. The first one is like. The second is. Or something like that. What else? The basic one. Like bom dia, boa tarde, boa noite. There are a lot of differences with my native language. That is buenos días, buenas tardes, buenas noches. So it's really similarly to me to get those words. I think that's it. One thing that I forget to say. As I am a waiter, every day I put beer in cups. So people when came into the restaurant asked me like, Gabriel, ¿das ahí una Imperial? So Imperial is a beer here in this part of Portugal. But something happens that another people came from another cities in Portugal and says, Gabriel, ¿das ahí un fino? And fino for me is like wines, because vino, fino. So my Latin brain said, okay, this boy wants a vino, so I put it. He said, oh, what is this, bro? You know what is a fino? I said, it's not the same. It's not the same. Fino is also a beer, but it's a different word that they use in another part of Portugal. So that's one really crazy thing. Like they use different words for the same thing, depending from where are you from, which city, which part of Portugal. Sim, falo português, como já disse anteriormente. Pronto, estou há 4 anos aqui em Portugal. Quer dizer, não sei se disse, mas pronto, estou há 4 anos aqui em Portugal. Aprendi português, ok, no trabalho. Como já disse, ouvir música, ouvir as pessoas, tentar falar com pessoas. Quando comecei a faculdade, quer dizer, eu tinha tipo, posso dizer que tinha tipo um português um bocado mais coisa do trabalho, tinha outras coisas. Quando comecei a ouvir tipo português na escola, achei um bocado estranho. Posso dizer que às vezes tinha um bocado de dificuldade em perceber, mas agora tipo, estou ok. Falo português. Yeah, since I came in Portugal, like when I was 5 years, like, Portuguese for me it's almost like my first language, so it's very easy for me to talk. I learned something from Turkish culture, but I wanna say things. The first thing I start to learn it from the people here, it was bad words. But I think, like como estás, tudo bem, muito cansado. Okay, this is a really difficult question because
right now my country is going through the really difficult and historical problems of security. Actually, it's the number 3 most dangerous country in South America, and it's really sad because there is not life basically. And obviously here in Portugal I feel the security everywhere. Like for me it's really cool that I can go to the street without any warning. Like I can walk freely using my phone, using my headphones. So for me it's really secure here in Portugal, something that I cannot do there in my country. Unfortunately, there is really difficult life. Like you have to be paying attention every second of your life to not lose your things, don't lose your family, don't lose your friends, don't lose your life. So it's really difficult right now there. Se eu ponho Portugal na minha mão esquerda e Venezuela na mão direita, a comparar, posso dizer que vou ser não. Estou completamente certo. Eu tenho certeza que Portugal é muito mais seguro que o meu país. Estar em Portugal, estar nas ruas de Portugal, claro que isso depende muito da cidade, da zona. Em todos os países há perigo, claro que há. Aqui em Abrantes posso dizer que posso estar tranquilo, sem problema de estar nas ruas, que eu sei que acho que não vai acontecer nada de mal. Já, por exemplo, em Lisboa, claro que nunca aconteceu nada de mal, mas já sinto-me com pouca segurança, mas mesmo assim sinto-me com mais segurança que estar nas ruas de qualquer lugar da Venezuela. Like you may know, Portugal is much safer than Ukraine. Here people are much calmer than in Ukraine. Because in Ukraine you live like in a much older, let me say like that, much older environment, you know. The environment there, it's when you walk in Ukraine, it seems like everyone is upset with something. Like if you say something, they will almost every time be rude with you, you know. So Portugal is definitely much safer than Ukraine. Yeah, it's almost the same between here and Egypt. The streets, it's the same. It's almost security. Have a security, no problem for that. Yeah, of course I miss my family every day. You know, when you get out of your country, it's the most difficult thing that you have to get used to. I remember the first time that I went to Russia. The next day I was crying in my bed alone because I really missed my brothers. I have 2 brothers, so it's a really difficult thing that you have to pass through. But I think like really inside myself I know it worth it because they are my dreams. My family supports me in everything that I do. And how I can pay that? With my effort, with discipline, doing the things that I have to do. Then I moved here to Portugal. It's also even more difficult because here I have to meet people again. I have to get involved in a new society. But it's okay. It's a challenge that I have accepted. Every day my family is with me. Every day I call my family. Obviously there are some special dates that I cannot share with them, like Christmas, you know, like day of the father, of the mom. But I really get used to, you know, it's difficult because it's something that I used to do there in my country, to share every day. And it helps me also to improve myself every day, to know that I have a family there in my country, to know that I have to work for them, work for me, to be myself every day, and to get my country better than it is right now, to put my family in a better position than they were before and right now. So they are my motivation, the motor that I use every day to get my goals. Because without my family,
I wouldn't be here in this moment. Without my family, I couldn't get the education that I had, the good moments that I have. So everything is for my family and for my family. So obviously I miss my family, and I really wait the day that we can meet each other. I don't know if it would be right now, the next year, in 2 years, but I will be waiting that moment for every day, for every second. But I have to reach all my goals, all my objectives before meeting with my family. And that day would be one of the best days of my life. And that's it. Claro que tenho saudade da minha família, tipo, já passaram 4 anos e mais qualquer coisa que eu não vejo a minha mãe. Sinto mais saudade da minha mãe, porque era com a pessoa com quem eu mais estava à vontade e falava e assim, do meu pai também, mas pronto, é diferente. Mas acho que gosto de estar tipo sozinho e afastado deles, porque sinto que eu tenho tipo crescido mais como pessoa, ganho mais maturidade, ou como se diga. Claro que gostava tipo, de vê-los novamente, acho que vou vê-los em algum momento, mas eu acho que vão ser eles ter comigo do que eu ir ter com eles. Mas pronto, em conclusão, tenho saudades deles, mas gosto de estar sozinho. So, of course, I miss my family. I have family here, like my parents and my uncle and my auntie. But the rest of my family, they are all in Ukraine. They can't. They need to stay in Ukraine right now because of the war. They can't get out of the country, and I don't go to Ukraine like 5 or 6 years. So yeah, I don't see them since then. So yeah. Yeah, of course. I miss my family. I want to see my family. Actually, they planning to coming in here, and this is a good thing for seeing. So. One message that I have to share with everybody is not to be scared of the future, not to overthink the things. Sometimes when you want to get out of your comfortable zone, it's really difficult. You have to get yourself in the most powerful place that you want it. So do the things that you want, structure all the things, get the effort, get the path, and go forward. Everything depends on you. Everything depends on your effort. Everything depends how long do you want to go. That's the thing. Be yourself, be happy. Learn that happiness not only depends of all the place that you are living. Happiness depends on you. Work on yourself. Acho que tenho para dizer para toda a gente, quem seja que esteja a ver isto, que é a vida dá muitas voltas e não temos que ficar tipo parados e imagina. Temos que lutar pelos nossos sonhos e não ficar presos pela opinião de outras pessoas. Fazer e pronto, e crescer com pessoas. Façam o bem para que tudo de bom venha para vocês. E pronto, é isso, não sei. Boas festas e fiquem bem e beijinhos para os pais e adeus. So a message for everyone that are watching, like don't be shy to talk with new people, because that's what I learned here in Abrantes. The more people you will meet, the more you will learn, because everyone have always something to teach you and to show you something new, and you will grow up even grow up like a person, and it will be very good for everyone in the future. Yeah, you must be strong. You must be continue to working here, make a money, make a good life, enjoy it. Feliz Natal y feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad.
Happy New Year, Merry Christmas. As рожден с вам и с Новым годом. Спасибо большое. Happy New Year, Feliz Ano Novo e Счастливого Нового Року. عيد سعيد، mutlu yıllar, Feliz Natal, Happy New Year. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. And dance me to the end of love. Dance me to the end of love.